Kochbuch Check, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Ich glaube, dass wir heute eine sensationelle... Oh, Schlussakkord. Ja. Ich glaube, dass wir heute eine sensationelle Sendung haben. Ist das so? Alliteration. Eine sensationelle Supersendung. Ja. Sagenhaft. Ja. Ja. Meinst du, ist das so? Wir haben ein Spezial. Ja, wir haben ein Spezial. Viel besser gesagt, ein Special. Ein Special, genau. Ja. Es ist ja auch Englisch. Es ist Englisch und es ist ein Special. Nein, weil da viel passiert ist in der Zeit. Ja, wir sind ja extra nach London geflogen. Ja. Für diese Sendung. Genau. Wir haben ein Jamie Oliver Special. Wir haben ein Jamie Oliver Special und sind nach London geflogen. Das ist so. Das ist doch Hammer. Und bevor wir jetzt loslegen, mal ganz kurz. Wie schlimm der Verkehr in London ist. Nein. Wie ewig man vom Flughafen in die City braucht und zurück. Nein. Das ist ja nervig hoch 10. Kannst du mal die Klappe halten? Ja. So, weil wie dem geneigten Zuhörer vielleicht schon aufgefallen ist, gibt es von dieser Folge 2 Sendungen. Ja. Ne? Mhm. Und zwar einmal die ihr jetzt hier gerade hört, die läuft im englischen Original, das Interview gleich. Und es gibt die andere, da ist ein deutscher Overvoice drauf. Ne? Also so wie synchronisiert quasi, nur nicht synchronisiert. Ne? Das heißt, wenn ihr hier weiterhört, hört ihr das Interview gleich in Englisch, in Original. Wenn ihr Englisch nicht so ganz fit seid, müsstet ihr euch die andere Folge anhören. Sprechen wir aber weiterhin Deutsch? Bitte? Sonst ändert sich nichts. Nein. Es ist nur dieses Overvoice im Interview. Ansonsten ist es die gleiche Folge. Ja. So, was ein Aufwand wir betreiben. Ja, genau. Aber wir sind ja auch ein super Podcast, muss man ja mal sagen. Also nicht nur der leckerste, sondern auch ein super Podcast. So viel zum Thema Anmoderation. So ist's. Das haben wir jetzt. Ja. Jetzt zurück zum Verkehr in London. Das war schäbig. Es war wirklich schäbig, oder? Ja. Also wir sind ja ziemlich früh aufgestanden dafür, weil wir uns sehr, sehr gefreut haben und der Frühflug ist der bessere Flug. Wir haben auch vergessen, dass es tatsächlich in London eine andere Zeit gibt. Ja. Deswegen haben wir uns selber ein bisschen Stress gemacht. No, aber es war doch alles super. Bis auf das Frühstück, wo wir saßen. Wir saßen ja auch in einer ultra schrottig, weil wir waren in einer ganz furchtbaren Ecke. Das war nicht so schön. Aber dafür war ja dann der Mittagssnack nach dem Interview. Das stimmt. Bei Otto Lengi war ja ganz gut. Genau. Teuer, aber gut. Teuer? Vor allem, wir waren nachmittags dort. Da gab es nur kalte Küche, aber es gab nur Salat und so. Es gab auch so ich habe einen kalten Lachs zum Beispiel. Ja. Das war aber wirklich lecker. Das war absolut aber gut. Für 2, ich sag mal, große kalte Salate, bei mir jetzt mit Lachs und so, und 2 Limonaden haben wir dann schon 90 € ausgegeben. Ja, ist London, ne? London. Ja, aber es war wirklich lecker. Absolut. Es war lecker. Ja. Und das ist ja schön. Die kalte Küche war ja nur, weil die Küchenzeiten tatsächlich bis 14 Uhr haben, die eine, und dann geht es ab 18 Uhr wieder los. Und dann gibt's warme Küche. Und wir sind halt, was ich aber ein ganz cooles Konzept finde, dass man sagt, okay, wir haben auf und es gibt dann halt die kalten Speisen aus der Theke heraus. Oder ein Getränk oder was. Ne? Oder was auch immer. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Sind sehr angenehm leer die Zeit dann auch geladen. Und dann haben wir uns natürlich wieder einen Uber bestellt fürs gleiche Geld wie fürs Essen, um wieder zum Flughafen zu kommen. So. Ja. Also mal eben nach London für ein Interview, das war. Aber wir wollen uns nicht beschweren, weil das ist eine sensationelle Erfahrung gewesen. Und ich möchte mal sagen, es war traumhaft. Ja. So. Genau. Es war wirklich traumhaft, diesen Menschen kennenzulernen. Und mit ihm zu sprechen. Eigentlich hätten wir ja nur 20 Minuten gehabt oder eine halbe Stunde. Und das war eine Stunde. Eine Stunde hatten wir dann. Ja, das war doch super. Ja klar, und die sind alle so nett da. Ja, weil wir aber auch so nett sind. Ja, das stimmt. Sonst hätten wir keine Stunde gehabt, Gregor. Ja, das kann sein. Unser Vibe kam ja auch so gut an. Ne? Der leckerste Podcast. Ja, der leckerste. Und Jamie ist ein Follower jetzt. Ja, so ist's. Wollen wir denn mal, wir haben heute ein Special mit 2 Büchern von Jamie. Wer sind wir überhaupt? Ach so, wir sind, sind wir wieder... Also, zusammen sind wir beide nämlich leidenschaftliche Hobbyköche. Absolut. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler und der andere, der ist Koch. Und wir stellen euch in jeder Folge 2 Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Und wie ihr schon mitbekommen habt, heute ist's in dem Special natürlich Jamie Oliver himself. So.
Dann würde ich mal sagen, du hast dein Buch. Genau, ich habe ein Buch. Wir kommen zu Check 1. Check 1. Check 1. Yes. Und das Buch heißt One. Achso, sollen wir erstmal kurz Jamie Oliver vorstellen? Siehst du, oder? und deswegen habe ich gesagt, lass mich das zweite Buch machen. Dann muss ich das nicht machen. Dann kann ich mir das komplett sparen. Ist das nicht toll? Siehst du, der kluge Mann denkt mit. Okay, So, dann aber mache das ich es macht halt. doch, ich könnte mir vorstellen, dass wir das in einer mache kurzen ich's. Variante machen, Ja, oder? Also ich meine, also, das ist ja nun wirklich... Gut. 1975 in Essex geboren. Erste gastronomische Erfahrung hat er im Pub seiner Eltern sammeln dürfen und dann seinen Schulabschluss, das wäre hier so mittlere Reife in Deutschland, ungefähr Mittelschule, glaube ich, heißt das in England. Da ging er auf eine Hauswirtschaftsschule in London und er lernte das Kochen. Stationen seiner beruflichen Karriere dann als Koch waren zum Beispiel an der Seite von Tim Melzer im Neal Street Restaurant von Gennaro Contaldo. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch schon Legende. Der ist jetzt auch bei TikTok. Wer? Gennaro Contaldo? Okay. Ja. Den siehst du jetzt, wie er Nudeln macht und so und schwenkt auf dem Ding. Er lässt oft die Pfanne fallen. Also oft, es ist offensichtlich nicht mehr so, aber passiert. Gut, okay. Back to topic. Entschuldige bitte. Und hinterher im legendären und angeblich ersten italienischen Restaurant in London war er im River Café von Rose Gray und Ruth Rogers. Die übrigens super Kochbücher gemacht haben auch. Ich habe schon auch eins hier, das heißt, ich habe es zufälligerweise da. Zufälligerweise. River Café Easy Kochbuch. Das habe ich schon seit weit über 20 Jahren. Früher viel draus gekocht. Es ist damals erschienen im DK-Verlag. Ich glaube, die haben mittlerweile den Verlag gewechselt. Es gibt jetzt, glaube ich, habe ich gesehen, so ein Kompendium mit den Best-of-Rezepten oder so. Aber wenn man da durchblättert durch diese River Café Bücher, sieht man so ein bisschen, wo Jamie Oliver so seine einfach Italian-Cooking-Geschichten hier hat. Immer also ist auf jeden Fall ein Tipp, kann man sich auf jeden Fall reinpfeifen. Tolle, schnelle italienische Küche von den beiden Damen. So, also er war in diesem River Café und dort wurde er fürs Fernsehen entdeckt. In seiner ersten TV-Show The Naked Chef, die lief 99 bis 2001. Also seine erste TV-Show, die wurde ein riesen internationaler Hit und Jamie Oliver ein kochender Superstar. Seitdem hat er weit über 20 TV-Shows gemacht, 27 Kochbücher geschrieben, Stand heute, wer weiß. Viele. Diverse Restaurants eröffnet und Restaurantketten. Zum Beispiel, und wieder geschlossen. Ja, das Jamie's Italien musste nach Hygieneskandalen in England leider mit 1200 Mitarbeitern schließen. Aber in seiner Höchstzeit hatte er mit diesen Aktivitäten und seinem Magazin und so einem Direktvertrieb für Kochutensilien und so weiter über 5000 Mitarbeiter. Also schon ein gigantisches Imperium. Wie heute die Jamie Oliver Group dasteht, weiß ich. Das weiß ich. Ist auch nicht unser Thema. Aber ich glaube, das sind auch nicht wenige Mitarbeiter, die er da so hat. Ne? Ja. Also wir waren ja da, wir haben einen Einblick gehabt. Also es ist wir waren im Jamie Oliver HQ, also dem Headquarter. Sehr schönes Gebäude, sehr auch ein guter Vibe. Ne? Bisschen versteckt, ne? Ja, also von außen sehr unscheinbar. Absolut. Ne? Und dann läuft man rein, kommt gleich ein Sicherheitsbeamter. Ja, genau. Was möchten Sie denn hier? Ja, sehr schön. Ja, na gut. Er ist, Jamie Oliver, immer noch sehr politisch, gesellschaftlich aktiv, setzt sich zum Beispiel ein für gute Schulspeisung, vor allen Dingen in England, Tierwohl bei der Nahrungserzeugung, setzt sich ein gegen Adipositas und anderes. Aktuell sei noch zu sagen, dass Jamie Oliver im deutschen TV gerade unterschrieben hat, ist exklusiv an die RTL-Gruppe gebunden. Und zum Beispiel, also seine Shows laufen jetzt im klassischen TV bei Vox Up, im Pay-TV bei RTL Living, das ist ein Pay-TV-Sender von RTL, oder als Stream bei RTL Plus. Da auch zum Beispiel seine, ich glaube, das ist seine aktuellste Serie, die genialen One-Pot-Gerichte. Und, was für ein Zufall, ich habe das Buch zur Serie oder
Ist das die Serie zum Buch? Ich weiß es nicht. Womit wir wieder beim Thema wären, wer ist eigentlich der Sammler und wer ist der bessere Koch? Ja, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß es. Ja, weißt du das? Ja, ich weiß du hast viele Kochbücher. Ne? Ja, sehr viele sogar. Ich habe jetzt sogar neue Regale anbringen lassen von einem guten Freund. Ja, um eine Kochbücher. Ja, egal. Okay, gut. Ja. Also ich habe hier geniale One-Pot-Gerichte. Das ist schon ein Jahr alt, ist 1922, glaube ich, rausgekommen. Und wie der Titel schon verrät, es wird hier lediglich, also sind Rezepte, wofür man nur einen Topf, eine Pfanne oder einen Bräter oder sowas benötigt. Es geht immer wieder um Reduzieren, ne? Ja. Es ist immer wieder, ja. Laut Vorwort ist das ein augenzwinkender Gruß an die Kunst des minimalen Abwaschs. Und ich hatte tatsächlich am Anfang nicht so richtig viel Lust, das Buch auszuprobieren. Wegen weil du so gerne abwäschst. Ich wasche super gerne ab. Ja, ich dachte es nicht. Jeder hat so seinen Fetisch. Ja, nee, derartige Beschränkungen bei Büchern erscheinen mir immer erstmal unnötig. Also ich weiß jetzt nicht, warum ich beim Pastakochen nicht einen Nudeltopf und eine Soßenpfanne nutzen sollte. Ne? Also weil das Buch dann obsolet wäre. Ja, das stimmt. Aber offensichtlich, und da geht es ja auch gleich noch im Interview drum, ist der Abwasch für sehr viele Menschen ein Grund, nicht zu kochen. Ja. Okay. Und und Jamies Mission ist ja, die Menschen wieder mit gutem Geschmack und Einfachheit ans Kochen zu bringen. So ist's. By the way, lässt sich mit dieser Mission auch, glaube ich, ganz gutes Geld verdienen. Ja. Aber in mehreren Kochbüchern. Ja. Aber ich nehme dem das tatsächlich ab, dass das ein echtes Anliegen von ihm ist. Sag ich jetzt einfach mal so. Nö, das nehme ich ihm auch ab. Ja. Also nachdem wir ihn getroffen haben und was wir da alles so erlebt haben, dann nehme ich ihm das tatsächlich auch ab. Ja. So. Alleine schon seine Engagements und so, Adipositas und weiß der Kuckuck was. Das macht schon alles in allem Sinn. So, los geht's. Im ersten Kapitel auch direkt mit One-Pot-Pasta. Das heißt Pfannenpasta hier. Das Kapitel war ja mal, ist schon ein bisschen her, war so im Social Media, One-Pot-Pasta war so ein Riesending irgendwie mal eine Zeit lang. Ja, wurde alles geflutet. Ja? Geflutet wurde das? Ja. Ich kenne nur Pfannenbrote immer, dass Menschen dann Pfannenbrote gebacken haben. Das kenne ich nicht. Ach, verrückt. Nee? Ja, siehst du? So gut, aber haben ich wir bin ja auch gerne am Kochen und du bist mehr so am Sammeln. Ja, ist klar. Ja. So. Aber der wirklich coole Trick, den er hier verwendet bei dem ganzen Kapitel, ist, er benutzt frische Lasagneplatten. Und diese werden je nach Gericht zugeschnitten. Jetzt musst du auch sagen, gibt es die im Supermarkt auch? Ja, und ich wusste das gar nicht, weil ich habe bisher für meine Lasagne immer trockene genommen oder selbst gemacht. So, und ich es gucke. gibt frische Lasagneplatten? Ja, gibt's. Okay. Überall, ja. Also neben dem Nudelteig im Regal? Okay. Ja. Das sind Lasagneplatten. Genau. Weil ich hätte jetzt gesagt, dann nimm doch Nudelteig von Dr. Pfanny oder wie die Dinger heißen. Dr. Pfanny. Ja. Weiß ich nicht, diese Oma Pfanny oder was? Ja. Fanny. Oma Fanny. Oma Fanny? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du weißt, was ich meine. Ja. Dr. Fanny. Da gibt es auch Flammkuchenteig. Macht auch keinen Sinn. Kann man auch. Gut, ist ja okay. Jeder Jack ist. Genau. Also hier Lasagneplatten. Okay. Gibt es. Habe ich sofort bekommen. Hier der Supermarkt, der von meiner Wohnung fußläufig zu erreichen ist, hatte sie direkt da in Massen. Kleiner Supermarkt. Also zuschneiden, zum Beispiel als Bandnudeln für die Champignon Carbonara, die hier drin ist. Etwas breiter für Pappardelle mit Wurst, sternförmig ausgeschnitten oder ausgestoßen als Weihnachtspasta. Gibt es hier ein Rezept. Jetzt hast du gesagt, das ist der Trick, den er sich da... Was ist jetzt der Trick daran? Ja, da komme ich gleich noch zu. Der so. Trick ist, dass du eine unter alle Formen draus machen kannst. Ist das kein Trick? Nein, ist kein Trick. Findest du blöd? Ja, aber lass mich doch zu Ende. Ja, bitte. Es gibt auch hier noch größer Pasta mit Paprikapesto. Habe ich zum Beispiel gemacht. Das war cool. Und da wird zum Beispiel das rustikale, schnelle Pesto mit Rauchmandeln gemacht. Das ist lecker. Das ist eine ganz gute Idee. Rezept gibt es wie immer natürlich. Rauchmandeln sind auch lecker. Ja, sowieso. Aber daraus ein Pesto machen ist auch eine gute Idee. So. Rezept gibt es bei uns auf der Seite. Auf der Internetseite. Ja, oder auch bei Instagram irgendwann. Absolut. Ne? Bei Facebook auch. So. Wir sind ein Füllhorn an Freude, was das angeht. Es ist so. Ja. Gut. Absolut. Apropos absolut. Ich habe letztens eine Zuschrift bekommen.
es gibt ein neues Trinkspiel, bei jedem absolut ein Schnaps. Prost, sag ich. Guck. Na dann. Aber ja, sind wir eingeladen? Dürfen wir mitmachen? Ja, wir dürfen mitmachen. Gut. Dann mal gucken, wie weit wir kommen. So, Grüße gehen raus. So, das Geniale jetzt mal an den Lasagneplatten ist ja neben der Form, dass man jede Form machen, auch so zum Beispiel sternförmig, kriegst du sonst nicht. Hast du auch Verfalle gemacht? Verfalle? Nein. Aus den Teigplatten? Nein, ich mach keine Verfalle. Die bleiben mir, wie du weißt. Ja. In der Mitte immer sehr al dente. Ja, ich komme gleich dazu. Ich habe auch ein paar Verfalle gleich. Pass mal auf. Der Frischteig ist natürlich echt schnell fertig, ne? In dem einen Topf. Und gibt dadurch auch weniger Stärke an die Soße ab, weil oft hatte ich so zumindest das Gefühl, bei der One-Pot-Pasta früher, so nach 12 Minuten, war das eine ganz schöne Lumumpe durch die ganze Stärke, die aus den Nudeln rausgewaschen wurde. Also, fand ich gut, war lecker, toll. Weiter geht's mit Kapitel 2, Gemüsefreuden. Hier sei mal kurz an der Stelle erwähnt, dass 65% der Rezepte in diesem Buch fleischlos oder fleischarm sind. Übrigens. Also manchmal gibt es so tatsächlich Rezepte, da ist 10 Gramm Chorizo drin. Chorizo. Wie sagt man es richtig? Chorizo. Ja, ich kann das nicht so schön wie du. Ja. Das kann man natürlich auch getrost weglassen, 10 Gramm einfach. Ne? Also fleischarm oder fleischlos. Ja, aber Gusto, ne? Also, ja, Gusto. Gusto ist ja nun... Nein, Gusto, so wichtig. Weißt du was? Ja. Ich bin jetzt mal raus. Gusto, so wichtig. So, Monika, kannst du mir mal kurz ein bisschen Wasser geben? Dankeschön. Da gibt es auch noch einige Nudel-Gemüsegerichte oder zum Beispiel einen Hasselback-Auberginen-Pie. Also Hasselback wie die Kartoffeln. Ja, Auberginen. Das ist eine Schnitttechnik, ja. Ich habe das verstanden. Ja, vielleicht nicht. Doch, ich höre dir jetzt aufmerksam zu. Oder ein Gemüse-Eintopf oder Tomatenküchlein. Nächstes Kapitel, Hähnchenvergnügen. Natürlich alles vom Huhn. Da habe ich als Hühnerfreund das Cajun-Hähnchen aus dem Ofen gemacht. Tolles Gericht mit Zwiebel, Paprika, Knoblauch und ein bisschen Reis. Hinterher wird ein bisschen frischer Joghurt drauf gekleckst und Rucola mehr so als Würzkraut drüber gestreut. Das ist einfach zu machen, toll im Geschmack und das kann man so auch mal Gästen servieren. Gutes Gericht. Wird es auch bei uns geben auf der Seite und etc. Es folgt das Kapitel allerlei Eier. Einen einfachen Yorkshire-Pudding oder eine Tortilla oder 5 Shashuka-Variationen. Zum Beispiel eine Fenchel-Sardinen-Shashuka mit einer unserer Lieblingszutaten, Ölsardinen. Liebe ich ja. Das hat jetzt mit der klassischen Shashuka jetzt nicht so viel zu tun, außer die Eier, die da drin gegart sind. Aber auch ein super Gericht. Da gibt es auch immer so kleine, der macht immer so kleine, feine Tricks. Ach. Ne? Ja. Hier hat er zum Beispiel 50 Gramm Couscous dazugegeben. Das bindet so ein bisschen die Soße und macht natürlich auch alles ein bisschen sättigender. So. Ist gut. Sehr gut. Dann gibt es Kapitel Burger und Toasties und fabelhaften Fisch oder fantastisches Fleisch. Zum Beispiel mit Burger mit Auberginen Parmigiana, einem duftigen Fischcurry. Burger aus der Pfanne? Ja, aus einem Topf? Pfanne, aus einem Topf, wo man nur einen Topf braucht. Ja, klar. Oder eine knusprige Lammkeule mit Ducker. Dann folgt Vorratsküche, das Kapitel. Hier ist das Konzept ein bisschen anders. Das Kapitel beinhaltet 5 Grundrezepte, die man in größerer Menge kochen soll. Süßkartoffelchili 50-50 Bolognese, geschmorte Currylinsen, ein Pulled Pork und ein Kichererbsen-Kürbis-Eintopf. 50-50 Bolognese heißt übrigens 50% Fleisch, 50% Linsen und Gemüse. Ja. Und Vorrat, weil man das kocht? Weil man das in größerer Menge kocht. Nein, weil man das in größerer Menge kocht. Und zu jedem Rezept gibt es dann 4 bis 6 Variationen, was man daraus machen kann. So zum Beispiel für die Bolo gibt es klassisch natürlich als Nudelsoße. Dann gibt es als überbackene Nudeln, so ein Forno. Okay. Dann als Burger oder als Füllung für einen Cottage Pie. Finde ich ein ganz gutes Konzept. Ja. Am Ende schließlich Gebäck und Nachtisch, zum Beispiel Nachtisch? Nachtisch. Ja, ich frage mich, ob die Nutzung. Was bist du heute für ein
blödes Ja, Piep, absolut. Piep, Mahlzeit. Piep, Nein, Piep, Freude. Piep, Voll Piep, Grüße Piep, gehen raus. Piep. Grüße gehen raus. Ich möchte gern wissen, wer Ja. das ist, der da einfach Schnäpse trinkt ohne uns. Ich weiß Ja, nicht, was Nachtisch. das soll. Nachtisch. So, ein Birnen-Ingwerkuchen zum Beispiel, eine Karotten-Biskuitrolle oder einen marmorierten Frozen-Joghurt. Aber insgesamt viel Gebäck, viel Backwaren. Ja. Also dann, insgesamt 312 Seiten, 120 Rezepte. Das ist viel, ne? Das ist schon, das sind ja alles so relativ dicke Bücher. Das Ganze für 29,95. Das sind ja keine 25 Cent pro Rezept. Das ist wirklich günstig. Der Look von dem ganzen Ding ist echt modern, toll, klar, verständlich, super schöne Fotos. Das Buch sollte, wie ich eingangs schon gesagt habe, Geschmack und Einfachheit kombinieren. Und das tut's hier ohne Wenn und Aber. Außer, dass die Rezepte jetzt nicht unbedingt für eine schnelle Küche sind. Also es sind nicht alles so irgendwelche 10-Minuten-Rezepte. Da wird auch schon mal länger geschmort, geköchelt, gegart. Ne? Das sehe ich aber eher als Pluspunkt, denn sollte man jetzt nicht als Negativpunkt sehen. An seine Grenzen kommt das ganze Konzept für mich, wenn da gegarte Linsen aus der Dose verwendet werden oder ganz schlimm, wie bei den Fischfrikadellen, Kartoffeln aus dem Glas. Gut, dass du sagst. Das ist jetzt nicht die Regel, aber manchmal muss dann das Konzept, müssen Kartoffeln aus dem Glas verwendet werden, weil sonst bräuchte man ja einen zweiten Topf. Schwierig. Aber da dieses Buch auch Köche auf jedem Niveau ansprechen soll, steht natürlich auch jedem frei, seine Kartoffeln in einem zweiten Topf zu garen. Das könnte man dann ohne weiteres tun. Aber die leicht verständlichen Rezepte funktionieren alle tadellos. Novum bei den Rezepten ist vielleicht hier noch, sei zu erwähnen, die Nährwerttabelle am Ende jedes Rezepts. Wer also Kalorien zählen muss oder auf seinen Zucker, Salz, Fett oder was auch immer, welche Zunahme achten will oder muss, ist hiermit gut bedient. Ist das nicht mittlerweile bei allen Jamie Oliver Büchern? Ja, das kann sein. Er hat ja extra so ein Team, die das ausrechnen. Die das ausrechnen. Das finde ich aber auch okay. Ja, was glaube ich eine Heidenarbeit ist. Ja. Wie gesagt, mich interessiert es jetzt nicht, aber es gibt ja eine Menge Leute, die es sehr wohl interessiert. Zu erwähnen offensichtlich, ne? Ja. Wegen Zucker und so, ne? Ja, also wer Diabetiker ist oder was, dann sowieso. Ja, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Zu erwähnen sei noch, dass die Zutaten eigentlich in jedem Supermarkt erhältlich sein sollten und die Hälfte der Rezepte weniger als 2,50 € kosten. Also ist auch eine günstige Küche. Was ich zubereitet habe, war wirklich gut. Da gibt es immer wieder kleine, überraschende, geschmackliche Kniffe. Hat mir gefallen. Und ich muss mich persönlich jetzt nicht unbedingt auf einen Topf beschränken, aber bei so Ofengerichten zum Beispiel wie das Huhn oder so, ist das eine ganz wunderbare Sache. Und obwohl ich, wie ich ja gesagt habe, nicht so viel Lust hatte, aus dieses Buch zu kochen. Ne, warum nicht? Weil es Jamie ist? Oder nee, weil es die Beschränkung. Wie gesagt, weil die Beschränkung finde ich komisch. Warum soll ich denn nur einen Topf? Ich habe 4 Herdplatten Minimum und so. Und ich habe kein Problem zu spülen. Ich habe auch eine Maschine, die viel erledigt für mich. So, keine Ahnung. Aber ich kann nichts Schlechtes sagen über das Buch. Ja, ne? Bis auf die Kartoffeln aus dem Glas vielleicht. Naja, gut. Komm, geschenkt. Also insgesamt eine runde Geschichte. Und wir vergeben ja Kochpots. Das ist absolut richtig. Prost. Maximal 10. Ja, ne? Minimal 1, Minimal aber das hatten wir ja 0. Das macht ja keinen Sinn. Nein, und ab 8 wird es richtig gut. Dann ist es eine Kaufempfehlung. Und ich gebe diesem Buch auch 8 von 10 Kochpots, weil es wirklich, man kann nichts Schlechtes also bist darüber. Jetzt ein Jamie Oliver-Fan geworden. Naja, ich kenne den ja nur. Guck mal da. Ja, du hast ja viele Bücher. Viele Bücher hat der alte Mann da stehen. Man könnte meinen, du sammelst sie. Bist du? Man könnte meinen, du bist ein Sammler. Tue ich nicht. Jäger und Sammler. Ja, schön, Mensch. 8 Punkte, das finde ich doch großartig. Ja. Großartig. Ja. Und du hast uns ja auch ein Buch mitgebracht. Ja. Und verrückt, es ist ein Jamie Oliver Buch. Weil es ist einfach ein Jamie Oliver Special. Ja. So ist's. Ja, dann wollen wir denn wirklich gleich weitermachen oder hast du einen Zwischenruf? Nee.
Wären wir ja etwas früher zum Interview gekommen, ne, hätte man ja auch für uns gekocht. Ne? Das hast du ja auch verstanden. Ne? Die hätten tatsächlich für uns gekocht, weil wir hungrig waren und so. Ja, aber gut, so haben wir nur einen Riegel bekommen. So haben wir einen Schokoriegel bekommen. Er hat aber selber auch gesagt, wie, das ist alles, was man euch gegeben hat? Und dann sage ich, naja, Gott. Und einen Tee. Wir hatten auch einen Tee. Einen Grüntee. Sehr gesund. Später hatten wir auch einen im Tee, aber so. Gut. So, jetzt, was wolltest du sagen noch? Das hat aber nichts mit Jamie Oliver zu tun. Ich habe letztens einen neuen Begriff gelernt. Skimpflation. Skimpflation? Skimpflation. Das ist ein neuer Trend bei der Lebensmittelherstellung. Okay, was ist das? Das ist, es ist ein neuer Trend. Es gab die Shrinkflation, das heißt, die Packungen wurden kleiner und der Preis blieb. Ja? Zum Beispiel eine sehr bekannte Margarine, die das Frühstück gut macht, die hat... da gibt es auch Foodwatch, die haben doch da die vergeben doch immer den Windbeutel oder Quarkbeutel. Ja, genau, die haben das auch gewonnen, weil die 100 Gramm weniger drin hatten, der Preis blieb gleich. Ja. Und jetzt gibt es die Skimpflation. Skimp ist Englisch und heißt knausern, einsparen. Und jetzt haben zum Beispiel vor dem Ukraine-Krieg ganz viele Pommes frites-Hersteller, weil es kein Sonnenblumenöl gab, haben die Palmfett genommen. So. Und da gab es eine Sonderregelung, dann haben die so klein über dem Mindesthaltbarkeitsdatum haben die gedruckt, enthält Palmfett statt Sonnenblumenöl. Und jetzt gibt es Sonnenblumenöl, aber erstaunlicherweise ist bei ganz vielen so dabei geblieben. Ne? Und das ist das Knausern einsparen. Das heißt, die Hersteller werden jetzt immer vom Inhaltsstoffen immer billiger. Ja? Und also viele. Und der Preis bleibt der gleiche. Und Palmfett ist jetzt auch nicht so, ne? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Da habe ich jetzt gerade, weil mich das interessiert hat, wegen veganer Butter, weil ich mal gucken wollte, was es denn da so auf dem Markt gibt. Aber das ist ja ein anderes Thema. Das ist ja teurer als Butter. Also es ist ja kein Klar, das ist teurer, aber man muss wirklich auf die auf die Zutatenliste gucken. Das stimmt. Bei Palmfett schmeiße ich es gleich in die Ecke. Das brauche ich nicht. Ja. Aber es gibt da durchaus Alternativen. Also Kokosfett und sowas alles. Es gibt auch jetzt ganz viele Schokoladen, die zum Beispiel den Anteil von dem Rohmarzipan deutlich verringert haben. So, der Preis bleibt aber alles im Gleichen. Appell ist natürlich, guckt auf die Inhaltsstoffe, ne, beziehungsweise am besten überhaupt auf die Zutaten. Auf keine verarbeiteten Lebensmittel, sondern eine Möhre ist eine Möhre und da ist nur Möhre drin. Verrückt. Ne? So. Ja. Und kocht einfach alles selbst. Und da schließt sich der Kreis zu Jamie Oliver. So, und zu Check 2. Ja, genau. Check 2. Zu den Zutaten, wo wir doch gerade sind. Ich habe das Buch dabei von ihm, das ist jetzt das neue Buch, das ist jetzt gerade erschienen und es nennt sich 5 Zutaten Mediterran. Einfach, genial, kochen. Machen wir es kurz. 320 Seiten, auch hier 128 Rezepte, das ist eine Menge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und es kostet 29,95 und ist auch im DK-Verlag erschienen. Nach 5 Zutaten Küche, das gab es ja schon. Ich sehe es, hast du es nicht auch da gehabt? Nee, du hast es nicht. Das war 2017 oder, was er auch hatte, 15 Minuten Küche, das war 2012. Oder 20 Minuten Menüs oder 30 Minuten Menüs, das 2010. Jetzt also 5 Zutaten Mediterran. Er schreibt in seiner Einleitung selbst, er hätte nie gedacht, dass er noch einmal die 5 Zutaten Küche beackert. Das sagt er auch im Interview. Ja. Aber offensichtlich hat man ihn sehr bekniet von allen Seiten, allen voran seine eigene Frau. Ja. Und das ist auch, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, was wir auch im Interview schon alles gefragt haben. Da reden wir noch viel über das Buch. Genau, da reden wir sehr viel über das Buch und deswegen möchte ich jetzt auch nicht so viel, also ich erzähle über das Buch. Es gibt eine Küche, die hat es ihm angetan, also Küche der Levante. Es ist eine einfache Küche und es ist ein einfaches Buch. Aber es ist nicht nur Levante-Küche, ne? Also es ist ja eine Mittelmeer. Nee, weil du sagst, die Küche Levante. Nee, Mediterran und Levante. Ja. Es ist ohne viel Blabla, es geht direkt in die Vollen, wenig Text. Also jetzt Einleitung gibt's nichts, ne? Gleich Rezepte. Die Hauptzutaten, also die man zu Hause haben muss, abgesehen von diesen 5 Zutaten, die man sich dann kauft oder dazu holt, das sind bei ihm Öl, Essig, Salz und Pfeffer. Er unterscheidet noch zwischen Öl fürs Braten und Öl, also Olivenöl muss es immer sein. Ja. Olivenöl zum Braten und Olivenöl für Salate. Es geht dann auch schon los und das möchte ich sagen. Salate.
Suppen und Sandwiches, Pasta, Gemüse, gebackenes und gefülltes, Seafood, Fisch, Hähnchen und Ente, Fleisch, süße Sachen und am Ende noch ein paar praktische Sachen für Kochanfänger, etwas zur Ernährung, wie man sich ernähren soll. Und ein großes Zutatenregister. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber da möchte ich mal ein Lob aussprechen, denn es ist sehr gelungen. Findet man noch selten, sind die Zutaten einzeln aufgelistet und darunter dann die entsprechenden Rezepte, die mit diesen Zutaten gemacht wurden. Das fand ich gut. Also wenn du sagst Eier, dann hast du die entsprechenden... Also bei Salate sind dann nochmal die ganzen Salate. Bei Salbei alle Gerichte, die mit ist hier Salbei auch sind. so. Genau. Ist hier auch so. Finde ich echt super. Weil und daneben steht bei mir im Register noch, ob es vegan ist genau, oder nicht. Das auch. Und das ist nämlich so, wir hatten es ja mal von Reste. Also ich habe ja keine Reste, aber du hast ja viele Reste. Nom, nom, nom. Dann kann man nämlich tatsächlich mal gucken, guck mal, ich habe noch Orangen oder ich habe Oliven eingelegt oder wie auch immer und kann mal gucken, was kann ich denn daraus machen. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist echt um die Ecke gedacht. Das ist gut. Das Buch ist selbsterklärend, denn es geht ja um 5 Zutaten, mit denen ein mediterranes Gericht gezaubert wird. Auf der einen Seite hast du das Rezept und auf der anderen, wie es aussieht. Darunter noch einmal aufgeschlüsselt die 5 Zutaten, die sind dann bebildert. Das Ganze, das ist bei mir auch so. Ja, auf die Gestaltung bin ich gar nicht so gegangen. Ja, das ist. Wenn es bei dir auch so ist, dann haben wir das jetzt auch in einem Rutsch. Ja. Zack. Das ist alles easy peasy. Ein Buch, das wie deins auch Lust aufs Kochen macht. Das ist sein erklärtes Ziel, das hast du auch gesagt und das ist auch so. Also das macht in diesem Buch. Mich hat dieses Buch, wir hatten bei uns mal das Veggies, was ich ehrlicherweise sagen muss, hat mich ein bisschen enttäuscht, ob der Tatsache, dass das Gemüse alles sehr durchgegart war. Es gab wenig Gerichte, wo du tatsächlich noch Biss hattest bei den Gerichten. Dieses Buch hat mich allerdings doch dann wieder getriggert. Okay. Deswegen, weil ich halt wahnsinnig viel daraus gemacht habe dann. Ich habe dann gemerkt, oh Mensch, komm, das kannst du noch, das machst du noch, das machst du noch. Das war alles so schnell gemacht und unkompliziert. Ja, weil es komplett unkompliziert ist und trotzdem, ob der Tatsache, dass das nur 5 Zutaten sind, ist das Geschmack in der Fresse. Dazu komme ich gleich noch, das sagt er ja auch im Interview. Es ist natürlich so, als Kochanfänger hält man sich an dieses Kochbuch und kocht so, wie die Rezepte es vorgeben. Wir, möchte ich jetzt mal sagen, als etwas erfahrenere Hobbyköche, sagen uns dann, so ein bisschen Chili, ein paar mehr Gewürze würden dem Ganzen gut zu Gesichte stehen und dann benutzen wir das einfach. Das ist auch richtig und das soll auch so sein. Das ist aber eigentlich bei jedem Rezept so. Ist in jedem Rezept so, also das nur als Hintergrund. Es ging los bei mir mit einem schnörkellosen tunesischen Salat. Das ist so eine Art Tabouleh, also Gurke, Tomate, Apfel, Minze. Lecker, schnell gemacht, also auch mit Resten, die man noch hat. Rubinroter Bulgursalat mit rotem Paprikadressing und Joghurt. Da geht's dann los, diese Kritikpunkte, die du ja auch hast. Ne? Also 5 Zutaten, sagt er. So, dann nimmst du jetzt 320 Gramm Pack saisonales, gemischtes, grünes Blattgemüse. Okay. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ne? Ganze verschiedene Blattgemüse nimmst du dir, dann hast du halt 8 Zutaten oder 9. Ja gut, aber die gibt's ja verpackt als richtig. TK oder als Blattgemüse, als frische Beutel irgendwie. Ja. Aber das ist so der Kritikpunkt, der immer kam von vielen. Oft ist da die Rede von einem Gemüsemix. Das ist dann eine Packung gewürfelte Zwiebeln, gewürfelte Karotten, gewürfelter Sellerie. Okay. Mir sind diese Packungen unbekannt. Ich kenne das nicht. Gibt's. Aber das sind, wenn man ihm Cheaten nachsagen möchte, dann wäre das so, dass, okay, so eine Packung sind ja eigentlich 3 Sachen. Ja, gut. Aber egal. Ja. Das jetzt mal, ich komme gleich noch zu so ein paar Kritikpunkten, wo ich sage, so what, ne? Aber egal. Weißer Bohnensalat mit Brokkoli und Boquerones, da habe ich Sardinen genommen, Geschmack in die Fresse, super lecker. Da kommen die Bohnen aus der Dose. Also Bohnen frisch kochen macht er gar nicht, also immer aus der Dose. Mozzarella-Salat mit rohem Zucchini und Zitrone, super lecker. Viel Zitrone, aber mega lecker. Farfalle, das ist ja nicht dein Thema, mit Rucola und Zitrone, mit gestampften Pistazien, Parmesan und viel Olivenöl. Da macht er auch so eine Art Pesto draus, aber die waren richtig lecker. Also da bleiben auch keine Reste. Also das ist, Maronen-Carbonara war auch mal was ganz anderes. Okay. Mein Mujadara,
Da habe ich erst gedacht, ist das jetzt so eine trockenfurzige Geschichte? Das sind Linsen und Bulgur zusammen gekocht in der Brühe und mit selbstgemachten Röstzwiebeln, die frittierst du vorher. Da sagt er selber, will man sich den Aufwand leisten, Röstzwiebeln selber zu machen? Ja, hinterfrage ich auch. Ich habe es selber gemacht. Macht aber, also es gibt ja Röstzwiebeln zu kaufen in diesen Plastikdingern, macht eigentlich keinen Sinn. Also es ist nicht viel Aufwand, es ist halt Öl und dann die Dinger frittieren, klein schneiden und zack. Aber das kann man sich sparen. Also da kann man das wirklich, und ich möchte mal sagen, dass der Geschmack jetzt... Ja, und so am Feierabend, wenn du schnell was um den Tisch zaubern willst, ist dann so ein Produkt wie Röstzwiebeln auch. Und bei diesem und bei vielen anderen Rezepten schreibt er auch, Mensch, haut da noch irgendwas rein, frisches Gemüse oder irgendwas, was ihr noch da habt. Ich habe dann noch ein paar Tomaten klein geschnitten und habe die reingemacht und das ist wirklich lecker. Das war Geschmack in die Fresse. Es war wirklich lecker. Es sind nur Gewürze, Linsen und Bulgur, aber es ist super lecker. Cool. Geniale Garnelen. Ganze geniale Garnelen. Ganze geniale Garnelen. Mit Bohnen und Rosenharissa. Okay. Da habe ich dann tatsächlich, weil ich das vorher nie benutzt habe, ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich öfter mit Rosenharissa in Berührung gekommen. Ich kenne nur Harissa. Also ich kenne auch, es gibt aber tatsächlich einen Unterschied. Okay. Rosenharissa hat tatsächlich auch einen Geschmack-Award gewonnen, diese Originalgläser, die es davon gibt. Ich habe es Amazonien. Abends habe ich geguckt im Kochbuch, das mache ich morgen. Bei Amazonien geguckt, am nächsten Morgen war dann Rosenharissa in der Post. Ja, ist auch eine Ökosau, ne? Wahnsinn. Egal, aber weil ich das nicht kannte und dann habe ich das bestellt und ich habe es nirgendwo bekommen, sonst also da. So. Ist gut. Das war genial. Das ist wie so eine spanische Bohnen-Garnelenpfanne, die man so als Tapas bekommt, wo die Garnelen drauf sind. Das sind derer viele Gerichte, die ich einfach mal so aus diesem Buch gemacht habe. Und ich mache auch noch ein paar mehr, weil es mich einfach getriggert hat. Gut. Muss ich sagen. Es macht sehr viel Spaß. Und es ist, auch wie bei dir in deinem Buch, ist auch mein Buch zu 2/3 vegetarisch. Wenn nicht sogar vegan. Und 1/3 ist nur Fleisch, Fisch, Seafood, was da eben dazu gehört. Es sind viele Zitronen, viel Gemüse und viel aus der Dose. Da kann man jetzt sagen, okay, und dann auch das, was du gesagt hast, es gibt tatsächlich auch Kartoffeln aus dem Glas. Das habe ich noch nie gekauft, weiß ich nicht, ob die anders schmecken oder... Doch, ich habe schon mal Kartoffeln aus dem Glas gegessen. Das ist nicht lecker? Nee. Okay. Gut, hier macht also das ist kein Vergleich zu er braucht die für den Salat mit gebratenem Thunfisch. Wahrscheinlich geht es darum, dass man das schnell macht, dass man die klein schneidet und mit einem Dressing und wie auch immer. Dann kann das Sinn machen, aber lieber Gott, ein paar Kartoffeln kochen mal eben ist jetzt auch nicht die große Welt. Ne? In den 20 Minuten kann man gut was anderes machen. Auch. So. Die Kritik, also ich habe an diesem Buch eigentlich, so wie du auch, keine Kritik. Also das ist, was es ist. Es sind 5 Zutaten. Wem es nicht reicht, der gibt halt noch eine 6. dazu. Das ist aber erklärtes Ziel, 5 Zutaten. Es gibt so ein paar Kritikpunkte im Internet, die ich gelesen habe, wo ich gesagt habe, naja, also das ist aber auch... Beim Fleisch heißt es da, bei mehreren fehlt es oft an Beilagen. Ne? Okay. Also er macht dann beispielsweise, keine Ahnung, Rinderrippe mit Rioja. Gut, dann ist das Rezept für Rinderrippe mit Rioja. Und das sind diese 5 Zutaten, das ist das Rezept. Ja, wenn ich jetzt dazu Nudeln essen möchte, koche ich mir ein paar Nudeln. Wenn ich Kartoffeln will, wenn ich mir Gemüse mache, mache ich mir Gemüse. Das schreibt er auch. Ja? Das ist das Rezept so. Oder ein Stück Brot. Aber oder Schweinefilet in Senfsoße, geschmorte Steakroulade, da gibt es keine Beilage dazu. Okay. Aber das sind halt die Gerichte. Auf der anderen Seite ist das so, das, was ich gekocht habe, wenn ich jetzt sage, der weiße Bohnensalat mit Brokkoli. Naja gut, wem es da an Hack fehlt, der macht sich halt eine Stulle oder beim tunesischen Salat, wer da Brot braucht, der nimmt sich halt Brot. Ja. So. Also das als Kritik sehe ich jetzt so nicht, weil das ist ja das Rezept. Ja. Ne? Und ansonsten heißt es noch, man kriegt viele Zutaten nicht im Supermarkt. Das stimmt auch nicht. Das ist Quatsch. Also das ist, ja gut, Rosenharissa. Ja, aber ich bin sicher. Aber das sind die Leute, also wirklich, die schreiben das im Internet und sind nur ein Klick von wunderbaren Online-Shops entfernt, wo man alles bekommt, was man braucht. Gut. Auch wenn man auf dem Land wohnt. Richtig. Ne? Ja. Also, dann habe ich ja alles schon gesagt. Ich habe gesagt, dass das ein Buch für Anfänger ist, aber auch für Fortgeschrittene. Jeder findet darin was.
es hakelt ein bisschen bei den Gewürzen. So, also gerade wenn es um einen Garnelenreis geht, das ist wie so eine Art Paella, den jetzt nur mit Salz und Pfeffer zu würzen, das empfand ich als ein bisschen wenig. Aber wie gesagt, das ist ja, dann machst du dir halt deinen Paprika oder Rauchpaprika oder wie auch immer da rein, dann schmeckt es dann nach dem, was du da Safran. möchtest. Oder Safran. So. Oder was auch immer. Ansonsten macht dieses Buch wirklich Spaß und Freude. Gut. Und wo wir es von den Kochpots haben, würde ich diesem Buch tatsächlich auch deine 8 Kochpots geben. Ach, siehste. 2x8. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, die 8, die lacht. Die 8, die lacht. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, mit diesem Buch hat er sich einen Gefallen getan. Ich glaube, das ist ja auch so, ist ja schon wieder ein Bestseller. Ne? Ja, du, erste Auflage, 500.000, sagte er ja. Läuft bei Jamie. Genug des Gefallens. So. Zudem haben wir uns mit Jamie unterhalten. Ja, bei mir hakelt es ja ein bisschen mit der englischen Sprache. Das hat sich auch darin manifestiert, dass ich zum Beispiel über den Look seines Buches sprechen wollte und frug. Und ihr kamt auf was ganz anderes. Ja, ich fragte nach dem besonderen Jamie Oliver-Look. Ja. Es kam was anderes dabei raus. War lustig. Aber Cliffhanger. Hey. Aber nicht ohne Bedeutung am Ende. So sieht es aus. So ist's. Na? Ich würde sagen, also uns hat sehr viel Freude gemacht und wir haben Jamie von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also es hat mich echt beeindruckt, nachhaltig beeindruckt. Okay. Und dann hören wir doch mal rein. Ja, hören wir mal rein. Ja. Das Interview. Thank you for having us. We are very honored. Indeed we are. Pleasure. Thank you. It's a very great honor. Thank you for coming to my world. Oh, yeah, to your world. This is your world. It's your headquarter here. Yeah. It's taken us a while to get the world, but 25 years in the making. Okay. We finally got semi-organized. Okay. It was chaos for a long time. It was. So let's come to this, the point of interest today. 5 ingredients, quick and easy food was one. Budget-friendly recipes, one-pan recipes, 15 minutes recipes. When it comes to good food, and now we have, in Germany we say, 5 Zutaten Mediterran, einfach genial kochen. You can say that. I mean, you have a German friend. Oh, yeah, of course. It's always about reducing to the max in your cookbooks in the latest. What is that about? It's really interesting. I mean, I think, obviously, we know that food can be many things. And I always try to say to people, think of knowledge and recipes like gears on a bike or shoes. If you go into the right gear or wear the right pair of shoes at the right time, you're going to have a nice time. If you're wearing stilettos up Mount Everest, it doesn't matter if they're Gucci or Mui Mui or whatever, it's going to be rough. And I think the truth is that humans in the Western world today do not like long lists. Okay. And they don't like complexity, and they don't like shopping to be painful, and they don't want to search for an ingredient that doesn't exist. Mm-hmm. So it's an interesting one because I think more so as a man, and more so as a man that's a chef, there is ego and expectations and professional training that creates often monsters. Not that we can't be lovely, but we find it very hard to compromise with common sense. And 5 ingredients Mediterranean, well, first of all, I've never really... I did 5 ingredients 5 years ago, and it was an incredible success. But my wife kept asking me, "Can you do another one? Can you do another one?" Because she cooks from it, and she likes to organise her weeks from it, and she puts the recipes into the basket online, and it gets delivered. And she's like, "Oh, I've done all the recipes. Can I have some more?" So you would say they are well checked. Well checked. After your wife has it. Yeah, absolutely. Yes. But it's not really in my culture, whether it's British or me personally, I'm not really sure, but it's not very British to repeat the same format. Mm-hmm. And what I mean, if you go to America, if something works, you do it for 20 years. Yes, part 2, part 3, season 1, season... Yeah. So it's very cultural, but I essentially got bullied into this. And my wife... Look, she's normally right.
So, but I think many wives. In between 5.1 and 5.2, COVID happened, and the truth is, and it's probably the same for Germany, I'd be very surprised if it wasn't, we had this peak of cooking in COVID. Yes. But everybody started cooking. We did get locked down, so it was essentially a prison. And then the hangover of COVID is actually people are cooking less from scratch. And that's very much the case in the UK. And I would put money on it's the same in Germany. Yes. And so emotionally, I wanted to take Germans on a holiday. And emotionally, I wanted to keep things simple. And I think really what you were referencing is like 5 ingredients makes you simplify. But the ego doesn't like simplification. Do you know what I mean? So it's well, it's hard for someone. Ego. It's hard for us as I would say passionate chefs, cooks. Well, one says chef, one says cooks. It's hard to calm down with those recipes. I would say, is the 6th ingredient, is that too much? Because we always cook out of these recipes. Yeah. If we check a cookbook. And I had yesterday evening I had the zucchini salad with mozzarella, and I did the farfalle with the rucola pesto with pistachios and things. And I was like, if you think about the zucchini salad, I'm missing the crunch or some spices, or you could even think about hummus on the bottom or whatever. You know, is the 6th ingredient too much? No, I don't think so. I think like to look at it a different way. Okay. Because there's a culinary perspective, and you can always add, and whether that's a good add is subjective to some people, but of course. For sure. But I think one way I look at where we are right now, and I'm pretty sure you would look at the world in some similar respects, is the art of cooking, the act of cooking, the ritual of cooking is a dying art. So what looks cute and what looks probably middle class and what looks foodie is something that was propelled, created and driven by the most poor. It was out of necessity, not luxury. And it's as rare as a rare breed pig. I mean, it's not far away from being a dodo. So the world that we live in from a capitalist structural point of view, and the companies that grow and cook stuff and solve all the solutions of your very time-poor lives, definitely don't want you to cook. Yes. So, it's not a conspiracy theory. It's not a conspiracy theory. It is now, and it is life. And even when some people say I cook, like if you really look at the basket, it's more component cooking. It's when I went to I mean when I went to live in the most unhealthy town in America, the first 2 weeks we were interviewing the general public and they all cooked, and I'm like, well, why am I here? But their version of cook was different to ours. They meant reheat. Yes. So it's very different. But look, I guess what I'm trying to say is, I don't create 5 ingredients. It's not a punishment. What it will give you is solid recipes in which, of course, you can. If you cook the recipes, they're delicious. They are. And if you cook the recipe and you want to embellish, then God bless you. But at least the platform that you have is a good platform. Correct. And but the currency, for me, is: do you cook or do you reheat, or get a takeaway? So you would say this is still your mission since years, to get people into their own kitchen to try. Okay. And it's really interesting. I put another little kind of thought in your mind, and many people never talk about this. Books and publishing is quite solid and quite healthy. It's responded much better than music has to the digitization of the world. I create digital ebooks that in theory are better quality than paper, because
these screens are amazing. And in theory, you can double click and you can get more content and complementary videos and tutorials. So in theory, digital books are superior to books, but they don't sell. They podcasts work. Digital books just don't work. There's no metrics to prove that. Quite the opposite. So people love a book, and I'm sure we're all grateful for that, because there's something about holding and flicking that's very beautiful. But one of the most scary things in the next 50 years is billions and billions of free shit recipes. Billions and billions of free shit videos. So what does that crude word of shit, what does it mean? Scheiße. Right, you learn much from your German. Yeah, you do. We have to beat that away. Okay. We have a problem. Okay. Yes. Because no one's measuring it. The algorithms don't care. And absolutely. If everything that we love and believe, and you might not agree with, if it comes down to a moment where a person of any age, but let's talk about the next generation, a 23, 4-year-old young parent in Germany, in Berlin, like they don't earn too much money, like do I get a takeaway or do I cook something? Like will I or won't I? Will I or won't I is the question. And if your holy grail is billions of recipes that don't work, you're not going to do it the second or third time. And you're not going to want to waste money. And our job is like a sat-nav. Our job is to get you from A to Z with a delicious meal that, you know, is reliable. So I don't think things are going to get easier. No. And my worry is that podcasts like yours and books like mine become more and more pushed to the periphery, where it is middle class and it is foodie. And of course, we all know that that's not the heritage of food. Food was for everyone, any day, any time, any budget, up a mountain, on a peninsula, by the seaside, landlocked. Like humans are amazing at creating recipes that nourish and surprise with no money. I mean, I actually didn't do a cookbook for it, but the last TV series I did was turned around in 3 weeks, and it was called £1 Wonders, which I guess would be equivalent to €1 Wonders. Yeah, we have that. We have cookbooks in Germany. Really, we have one from a very popular man. We talked to him. He is a head of a journalist from a very popular magazine in Germany, and he made a cookbook just €1 things, you know. Yeah, and the prices are doing that. Yes, they are right now. They are. So that's like public service. But I mean, I guess what I'm trying to say is anyone can cook, and anyone should be able to afford it. And in the program £1 Wonders, the currency wasn't cash; it was either knowledge or effort. It's always a mindset. Yeah, it's what you can create on £1. I mean, interestingly, £1 now in Britain would have been about £1.50 a year ago. So everything's gone crazy. But honestly, the meals I would be happy to share with you, but you have to try a bit harder to find things, and I mean, it's all in their supermarkets, but you need to apply effort. Right. So why Mediterranean? More for the health or more for the taste? It was a few things really. Like I think if I wanted to do 5 ingredients again, I really needed to make it distinguished from the first. The Mediterranean diet is seemingly one of the most trusted. The data and science around it is probably the most consistent and balanced, and the most healthy. Yeah, it doesn't overpromise, but the stats are consistent and good. And there's like 28, 29 countries adjoined by this sea. Olive oil, herbs, citrus, fish, oily fish, lemons, lots of lemons, and in Britain and Germany, I think that's a really desirable thing. I mean, people don't talk about it very often, but really good British food is very similar to really good German food. Yes. And that's not a fluke. It's history and the way that people moved around. There's lots of lots of our most famous dishes are descendants of Germanic ones. But our food is quite
wholesome and rounded and cozy and robust and lip sticking and deep. And the Mediterranean has the citrus and has the herbs and has a lightness that I think us Brits and you Germans actually love. And I know we love it because if you look at where we go on holiday, it's the Mediterranean. Yes. So I think... Well, just look at the cookbook top 10. Yeah. They're all about Mediterranean. Yeah. Ottolenghi and stuff like that. Yeah. You surely know. And I think the Mediterranean was a nice one because... It is. One of the nicest surprises in this book that was never planned was the pasta chapter. Mm-hmm. And most of those recipes are not Italian. Right. So from Morocco to Tunisia. Yes. Tunisia, yes. So if you love... That would have been my next question. Yeah. Because like if you a lot of what you love in Sicily is Arabic. Yes. So and I've cooked in Sicily a lot and always dreamt of going to Tunisia. And I've been on the furthest south islands of Italy. And they're nearer to Tunisia than Italy. So you have the French, Italian, Berber, Arabic influences. Absolutely amazing. Yes, it was. The farfalle yesterday evening, it was great. Absolutely gorgeous. Yes. What about those 5 ingredients? Talking about the 5 ingredients, what is your most important ingredient of those 5? Oh, that's tricky. In the book. No, I would say the lemon. Yeah, I think you're right with the lemon. I think lemon, herbs, if I may put that in as a choice, and in this book probably beans. I mean, I think it's interesting if and I'm not trying to be worthy or anything, but from a public health point of view in Germany or Britain, if your head of nutrition could make a wish with a wand, it would be that Germans eat more beans. They don't eat enough beans. British don't eat enough beans. Right. And in the Mediterranean, they eat beans every day. And you can see better health outcomes because of beans. And my God, they're good at making them tasty. So I think beans, herbs, lemons, for sure. And like one of the 3 ingredients, because as you know in the book, there's olive oil, vinegar, salt and pepper are the kind of presumed staples that we presume you've got. But I mean, olive oil, you can't not mention olive oil in the Mediterranean. I mean, it's the lifeblood of the area. It is. And which ingredient? It's not maybe not in that cookbook, but which ingredient could be erased in all cookbooks? Could you think about it? Could be erased in any cookbook. Would you think of any? To be removed. Maybe to be erased. Yeah. Things like maybe for ethical reasons or whatever. Oh yeah. Could you think about things like that? I mean, what should be erased? I mean, it's always... Well, many people don't eat foie gras or things like that. Yeah. Do you know what? Here's the thing. Everything is so nuanced, and that's what media struggles with. I mean, I've been to Spain where geese are migratory and they're naturally foie gras. I've been to farms where a woman just taps a bucket and hundreds of greedy geese come out and just willingly eat too much corn and bits. But of course, I mean, I don't serve it in my restaurants purely because... it's a political thing. I just get too much grief for it. Yes. But, I mean, I think sustainable fish is definitely one of the issues. Like, unsustainable fish is a problem. And then you kind of... It's interesting because I have to be all gear. I do political shows and campaigning shows. Well, you did in the past. Yeah, and I still do. But I mean, it's you know, you can talk about chicken production and ethics and health and the proactive use of antibiotics in some countries, not Europe, thankfully, and not the UK. But when you're talking about cost of living and price, that is it's hard to talk about ethics and price. I mean, you can, and I do, but my God, it's hard. Yes. And also, I mean, it's really interesting. And forgive me if I'm going off topic, but when you look at the developed world, as we call it, and when you look at the developing world, you can measure growth by how much protein they consume. Yes. So it's a real signifier of progress. And
when you go to parts of Mexico that are developing at a rate of knots, the first thing they notice is that the new farmed chicken is disgusting and it doesn't taste of anything, because the chicken they have isn't that common, but it's all organic and it's all free range and it tastes of something. But it's really, it only takes like 7 years or a generation to forget. I mean, I'm sure we've all got family that goes, that reminds me of how it used to taste when I was a kid, and you've bought some 100-day-old chicken or something that's had a life. So it's very interesting, but yeah, I'm not sure which one I'd erase. Well, anyway, I was just asking because you're following I would say, worldwide trend with this Mediterranean food thing. Because we read, he said, in a week he goes, no, they talk about you. In a week he goes vegan for a day and a half and then goes vegetarian twice a week. The remaining days he sticks to his usual diet. What's your usual diet? Well, I guess usual diet would be celebrating at one point in the day some fish or some meat. Okay. I was just wondering. It's a fair point. I mean, I think it's an interesting one. I think in Britain, you'd be amazed how many people have meat 3 times a day, every day. Like to have a bacon sandwich, like a ragu pasta for lunch, and then like a kind of pork chop for dinner. This is very common. Yeah, it is in Germany too. And we wonder why there's disease left, right, around every corner. Yeah. That's become normal, but of course, if we look at our grandparents, it's what's quite interesting. There's something fascinatingly cultural, and dare I say it, masculine for men, like demasculating men by saying, "Are you vegetarian?" So when I wrote the vegetarian book, my theory was, if a meat eater writes a vegetarian book, they should trust me. Because I don't want to settle just for nice stuff. It's got to have depth of flavour and all that sort of business. But it's more than just do you eat meat or not. There's cultural aspects. There's certainly manly, whatever that means, masculine elements to it. But I think if we look at our grandparents and our great-grandparents, they would only be eating meat like a handful of times a year on average. Obviously, if they lived in the country, they might have had more. But, I mean, in the Mediterranean, they're eating meat really twice a week, sometimes once. They would never say they're vegetarian. No. They wouldn't say I'm 90% vegetarian or 70% vegetarian. They don't think about it. They obviously eat a lot of fish. They just do what they always did. Yeah, I mean, in a way, I kind of hate labels. And when you go to India, there's like 4 or 5 different versions of vegetarian. Vegetarian with eggs, without eggs. Sort of like, it gets really complicated. But I think, again, we try and then also when you talk to vegetarians and vegans that have been this way for 5 or 10 years, fine, they're doing it, and great, they're doing it, and I hope they're doing it really well, and I hope they're finding delicious things, and there are many delicious things. But should they fancy a bit of meat once upon a time? Let's say it was some roadkill, or let's say it was something they hunted themselves, or let's just say it's an amazing steak that they just look at and go, I fancy it. There's guilt. Like they've let someone down. And of course it's all man-made and it's all, So I've got a friend who's vegetarian that only eats slow-cooked meat. Oh, okay. Good. But it's not very often. No, once a week. Yeah, no, maybe once a month. But I mean, I do think that people should not feel that it's a club. I think when it gets clubby, it gets culty. And when it gets culty, it gets a bit weird. Yeah. There is too much meat outside. There is. For sure. Yeah, of course. So this is now your incredible 27th book, I think. Are there any unexpected... If we count it right. Yes. Never know. Is it do you know how many 27? cookbooks? Yeah, I mean, I'm going to check. You're going to check. We can ask the PR. It's 27th. 27th. This is the 27th book. It is. Are there any unexpected challenges, or it's all routine by now, a new book? Right there it says. It's really interesting. I've never struggled to write a book. I've never dried up. In a way,
writers of cookbooks, cooks, we're much luckier than musicians. You know, we're not limited by so many chords. Like we have this infinite amount of ingredients, and you know, my books generally are split into two categories. Like some are kind of journeys of discovery, emotional, philosophical, historical, and you'll see that like in Italy Together, Britain, you know, US, Jamie at Home, I mean, US is probably my least successful book, but probably one of my favourites. Okay. And that has its own. The question of why is a really interesting one, but then I have solution books. So I kind of have two, you know, where there's a problem and a solution. So whether it's 5 ingredients or whether it's Save with Jamie and it's cash cost, or whether it's superfood, which is like what does a book full of all good, balanced look like? Because I've always done books with a bit of everything, but a bit of everything is quite random, and the public like precision problem solution, it seems. But I do enjoy writing both, but you know, I think the public are changing a lot. 5 ingredients is you know, in 100 years' time, they'll kind of look back at the cookbooks around and go, what was going on? And it's just like, damn, like the women went to work, like they've got less time, like they've saved all this time on these phones, but then they've created a load more work because the whole world's communicating with them 24/7. I mean, like, it's a really interesting time in food. What about time in food? If we're talking about this one now, all those we checked this one and we checked the Jamie Oliver one. Yeah. Those recipes all work, and they're absolutely I checked. hope so, Not just by your wife, but they are really checked. Yeah. KFC would say they're finger licking good. Yeah. So, but how much effort is that? How much work is that? A lot of work. Some books want to be written and some books don't want to be written. Okay. Some books are very wriggly. Some books are like unblocking a drain and they just want to happen. So 5 ingredients, number 1, just really wanted to happen. Okay. This 5 ingredients Mediterranean definitely wanted to happen. That's nice. It means that it's sort of effortless in a way. But what I do is I sit in this room, and this room is sort of not massive, but it's got 2 glass walls, and before I even write a recipe and before I've even gone on an adventure and discovered anything, I just have to sort of come up with the why. I sit here and I pace out my chapters, and I try and answer the question. So it's 5 ingredients. So and then I try and look at what's the most useful chapters, which is subjective, but I try and get it right. And then within those chapters, I try and pace it out to veggie, vegan, fish, meat. And then within that chapter of veggie, meat and stuff, I have everyday, indulgent, healthy. And then within that same chapter, I'm looking at cost. So I haven't even written one bloody recipe yet, and I've got a lot of rules. So what looks like just a nice expression of a book, you know, it has a very rigorous why, and because my job's not to be niche and it's not to be random, like I want you or your friend to flick through it, and whether they like me or not, it doesn't matter, but like it should be useful. Like, and within a chapter, it should be useful. Like, don't like that. Oh, I love that. And when they get there, they shouldn't have to remortgage the house. It should be available in a normal supermarket. So, and there's always and then because it's Jamie Oliver, like if I was talking about harissa to you guys, it'd be like, yeah, cool, harissa, you can get it in supermarkets, but 5 years ago you probably couldn't. And certainly miso and sort of, even when I started The Naked Chef, they're like, you can't put balsamic vinegar in, but I can go to every German supermarket now and there's balsamic vinegar. Yeah. So I think we also have a role to play in nudging along the engine and the monotony. And, you know, it's not just about butter, as much as I love butter. You know, now, you know, you know, olive oil, you've got different oils and, you know, and walnut oils, avocado oils, you've got duck fat. Like, so I think I mean, I haven't even written a recipe at this point. And you can see we've gone through health, cost,
But it's so nice to know that the person in front of us is writing his recipes himself. Because so many people are thinking of, it's his 27th book. He has a big cooking crew of chefs creating recipes. I have a team, and they'll be with me on the journey to test everything. I would say I'm more involved in. I was always, when I cut through as a beginner author. But that's a good point. I mean, that's very interesting. I did not know. I really did every not know. Recipe. I thought, every recipe, every design, every picture. Yeah. You said you tested the cheesecake 20 times? Yeah, that recipe was a nightmare. Well, it was because because the sixth recipe gave it a solidity that meant you could be like. So what was the problem? It's fat content. Oh, okay. And working with the eggs and the type of cream to give you that amazing silky inside and that like gratinated outside. Yeah. But we got there, and that happens every book. There's always a bastard in every book, but and sometimes we just edit them out if we can't fix them. But I mean, I think it's for context, like the thing is, in a way, like. When I wrote my first book, like I was skint. I had no money. Mm-hmm. I was nothing special. I was a cook in a restaurant, but I was lucky because I'd worked at the River Cafe, and I'd done very well at the River Cafe. But I used to receive phone calls from people that would phone up to talk about the recipes that weren't working, and the anger in their voice, and I've spent £30, £40, and this didn't, and you've got grams and ounces, but they don't tally up, and you've got an ingredient in the method, but it's not on the ingredients. Like how did? So I was very, very aware that people spending money on my book is not the test. It's people that go and cook that dish and spend €30. And if it doesn't work, we have a problem. And if it doesn't work, then they're definitely not going to buy the second book. So selling the first book is kind of the easy bit. The second one is exciting. The third one is really hard. So in the old days, me and Mum used to test everything. Now we test everything 4 times here, send it to strangers. I do the master edit. And every page, every type of paper, every photographer, every font. I mean, it's a labour of love, and I can promise you that's true. Conversely, you'd be amazed, or maybe you wouldn't be amazed, but there's a lot of authors that don't ever touch the recipes, and they don't turn up to the shoot, but they're on the front cover. So that we know them. Yeah, we do. Yeah, there's believe me, there's too many of them. There's too many of them, and I think we have books. We could say, don't buy. Yeah, do not buy. Don't buy. I mean, but look, they're quite famous. So, but also, like 25 years ago, 27 books ago, I was definitely underground, underdog. Like it was definitely like a cooler vibe. It was like unconventional. That I know, not in a good or a bad way, but like I feel I have a position now. I have people expect to get. You know, this is like a €30 book. Like you can get it for, £13. So you pick it up. It's great value. It's a £30 book for half the price. The recipes are tested. You get quite a lot for your money. It makes a nice Christmas present. Like they get quite a lot of book for their money. Like I'm never going to be too radical because I would like to be. My ego wants me to be, and I'm quite boring and geeky. But I don't really get to express that too much in my books because it's too far away from where the public are at. But at the same time, like we have a cookery book club. Every month I choose a cookbook, and then that's where I'm excited and supportive of, and I'm sure you guys were as well, like of the really interesting, brilliant books written by edgy, cool people that are sweating blood and tears. Yeah. And it's maybe more of a nuanced book that's a specific area of the Med or Lebanon or something very niche. And I guess me and Ottolenghi now, but me and Ottolenghi are sort of, we're quite mainstream. And it's not that I'm ashamed of that, but I know that that's my place. So that's cool. I mean, I'm very excited about
cookery books in general, and not a bad position. Yeah, and like you say, you know the ones that don't write their books. Yeah, and you can't believe it, and you're like, really? I'll show you the pictures afterwards. I will do. Yeah. I'm sure you would recognise them. I mean, it's some could be friends. Some not. Yeah, I mean, I think what's interesting to me is the first time I was ever asked to write a book, it took my breath away. And every morning I look in the mirror when I'm brushing my teeth, and I still feel that imposter syndrome, like I got lucky. I still feel like I have to try extra hard to like convince people that I'm not fake. Do you know what I mean? Like it's like and be thankful. And I'm on book 27, and it still feels emotionally like the first one. And I think like one of the things that, I don't know if it's my obsessive nature or stuff, but actually most of my books are printed in Germany. Amazing printing in Germany. A lot of it went to China, but we get the best of both worlds in Germany. But like, sitting with the designers and designing is very rare. Yes. I love it because you can tell a story with pictures and words. Yes. Yeah, right. And sometimes it's really hard to write words that explain a scenario, but the pictures do everything. And if you put the two together, it becomes really powerful. But then choosing the paper and the fonts, and I would go to the factories and meet all the people. There'd be like 100 people making my book. You go and say hi, have a cup of tea with them at staff break. It's like... right. What's the secret of the Jamie Oliver look? Look? Yes. Are you referring to my fashion and my hair? Yes, of course. Yes, absolutely. But you are not longer pictured in front of the last two, I think. Yeah. No, it's because of your hair, or? No, interestingly, my hair is better than it ever has been. No, it's quite interesting. So if you ever get bored and you want to have a small chuckle, then just put Jamie Oliver hair and go through Google Images, because it's not a good look. It's an erratic, sporadic, you'll feel sorry for me, or there'll be emotions that come like that. You will not be impressed. But ironically, I've had the best 3 hair years of my life, and I've still got hair. It's controlled, and they've taken me off the cover. Perfect. No, I think they did. Why did they do that? I'd been trying to take myself off the cover for quite a long time, and when you're with a successful book comes some things that are not great. And this sounds like I'm complaining, I'm not. If you have a successful book, which is essentially anything over 20,000 copies sold, right? So our first print runs will be 500,000, right? So technically that's a lot more to get done. But all the clever tricks on printing and gatefolded or tracing papers or the changing of the paper stock, you can't use those tricks because you print too many. You're too popular. So all the really exciting things that feel a certain way, you can't do. So I have to push the technology for mass production. So the benefit is you'll get it cheaper and it'll be as beautiful as possible. So that's great. But, all the trendy stuff I can't really do. But on the front cover, like, it just always feels... that's not a bad cover. That's a terrible hair day. I've got a helmet on my head there. Going through all the cookbooks, showing us all those cookbooks. I think we would take a picture afterwards. Go online on Instagram or something and show the actual statues. Yes. Yeah. You never know. The best hair. You could tell us everything. Oh yeah, no. We'll do a poll. We'll do a poll. But no, I think we go live. We go live now. I will go back on the cover at the right time. Okay. I think for me, it's each book has its own purpose and personality, and we might have our own sort of secret or not secret preferences about books that we like. But these solution books sometimes like the amount of ingredients, less is more. So I think if you look at this cover, like, it's quite impactful. It's like the colour's serious. Beautiful. We've got the spot varnish and embossment there. Stunning. And we try to let the food do the talking, and then the simplicity is in the ingredients, of course. But on Italy, if you flick through that book, it's
It's amazing landscapes, and this was all about nonnas, mums, and a lot of them were 90, 100 years old. So you've got these lovely stories which are much more charming. So, but 5 Ingredients Mediterranean is not about charming. No, it's not. It's about business, and it's about the business of how can I have a holiday on a Wednesday in Berlin for like a couple of euros a portion. You know, that's that, and have a recipe that works. So, you know, but I mean, I love that about book. How lucky are we that we can? I mean, that was up a mountain with Gennaro, lit a fire. But this is much more weekend cooking, if I'm honest. I think if I'm generalising. If you're doing that kind of cooking on a Wednesday and you've got a job and kids, then you are incredible. Much more incredible than me. Talking about Berlin, there will be a restaurant in Berlin. Yes. Opening in December. We hope November, December. November, London, yes. I heard. Yes. December, Berlin. Yeah. Very exciting. Interestingly, I've been trying to open a restaurant in Germany for about 15 years, and for no particular reason, it's been a blend of we nearly got there, and then the listed buildings stopped us opening. We were going to open Barbacoa there about 10 years ago, and we went a long way, and literally just had a problem with listed buildings. And it was more complicated because the restaurants that were already in the block were there illegally, so it kind of got very messy. And then just finding the right partners that had the sort of similar philosophy, and so December we'll open. Friedrichstraße. Yes, it's a beautiful location. We have a terrace, and we're going to be doing breakfast, lunch, and dinner, and try and offer our German friends a little bit of heart and soul of our energy. It's Jamie Oliver Kitchen, so it's going to be a bespoke menu for that territory. Like I haven't written the recipes or found them in my brain yet, but we will reflect some Germanic vibes through me, but generally it's food from the Mediterranean and around, beautifully sourced food, higher welfare meats and stuff like that. So I'm nervous and excited. And we really nearly got there 10 years ago. Like we were employing staff and did all our farm visits. So we're starting that process right now. So it's very exciting. No recipes yet? Oh no, loads of recipes, but not the Germanic ones. Oh, okay. So obviously, like, if an English boy comes to Germany and starts cooking German recipes, like we gotta have a narrative that's plausible. So it's more like I'll be looking at some classic recipes that I know that you love, and I'll try and express them in a way that feels like, oh, that's useful, nice, delicious. I'm certainly not going to try and teach the Germans how to cook German dishes, but or currywurst. Yeah. Eisbein. Things like that. I think there's an opportunity. I mean, but we meet on the love. I think we meet in the love of. I'm quite lucky because I have a good sense of German tastes because I've published in Germany incredibly successfully for about 15 years. So I know which books and recipes resonate. And yeah, definitely the Mediterranean is one of those things that brings us in the middle, you know. Love of pasta, love of meat, love of pickles, so watch this space. Hopefully next time I see you, actually, we'll be there. If we have to talk, there's no, beautiful lady on the right side. She's the one. She's the one inviting us. Okay, I have to. She's the one. Okay, I have to have that. Okay. Now you had the veggies, which is called veggies in Germany. I don't know. It's called veg here, or veg. Okay, and you had this Mediterranean. Could the next book be a vegan book from Jamie Oliver? Oh wow. I don't think so. Okay, why? Because you love cheese and you love butter. That's my point of view. I could not go absolutely vegan because there is no vegan cheese you can eat. I think in the I write vegan recipes, and there's vegan recipes in here. I mean, it was interesting because when I was constantly asked for a vegetarian book, I said,
for the love of God, like every book I've ever written is 65% vegetarian. I just don't tell anyone. Look in the index. Look for the V's. Absolutely. And then, no. Absolutely. We want our place. Mm-hmm. So it took me a long time to learn. Okay, our place means we just want all vegetarian recipes and deliciousness structured in a really clever way. So I did that, and of course had vegan recipes. But I think it's too niche for Jamie Oliver. Yeah. And it would be. And it doesn't mean I wouldn't want to write the book or enjoy writing the book, but it would be like doing a book on brining, you know, or a book on... Would be a bastard in the end. I think people expect Jamie Oliver to do an interesting job of quite an accessible, big, all-encompassing story that most people can take part in. Yeah. And I think that and I really support vegetarianism maximum. Like I think I could live as a vegetarian for sure if I had to, but at least I do think veganism is quite restrictive for me. And I would dream about pork cracklings every night and slow cook shin of beef with Guinness and it would be end up sad and frustrated. Besides your cookbooks, because we are a Cookbook Check podcast, besides your cookbook, is there any cookbook you would recommend or impressed you most? Could you think about one? Yeah. Don't say Ottolenghi, please. Don't. No. That would be too simple. Or not. Isn't it called simple? One is simple, right? One is Ottolenghi is simple. Yeah. Could be in German. Oh my goodness, what funny is that? My Lord, brain, why it's such a simple question. Yeah. I'm sure you collect them too. No, you don't. You don't collect cookbooks? No, I have a cookery book club. Okay. And some say the 11th, what's it called in New York? The 11 Medicine Park cookbook, the white one. Most of the chefs say that is. Yeah, I'm sure it's amazing. I'm sure it's amazing, probably for chefs as well. Right. There will be no compromise. That will be a chef's cookbook, largely for chefs. If you have to think about it too long, you might. No, I can give you. I'll give you some spiel. I'm just moulding things over in my head because it's a simple question, but an important question, but a hard question. Thank you for that. I find that the best cookbooks are written by women, and I think that the best male chefs allow themselves to think, if possible, like in a more feminine way. And I'm not saying that to be controversial. I just think that I know what the male ego is, and I know what a male-driven kitchen is like. And the people that have influenced me and inspired me have largely been women. And so if you're talking about authors that stand the test of time, living and not living, you know, we've got Stephanie Alexander from Australia, we've got Marcella Hussan, we've got Patricia Wells, you know, we've got Elizabeth David, we've got Rose Gray, Ruth Rogers, we've got April Bloomfield, all phenomenal writers. And we've got Henry. Diana Henry. I mean, Diana Henry. Yes. Like, I've never met her, but she writes exquisite books, and she's a fantastic writer. I think that if you're a male writer, you have to try harder. Honestly, because I think when you carve it all away, this is my belief, not backed by science, but I just think I employ largely women. I think, like, the instinct to be maternal and to nourish, which I lived through working for Rose Gray and Ruth Rogers, who weren't trained chefs. The fact the menu changed every day, twice a day, and that as it was getting late to service, right in the menu, like, some mushrooms would come in, and something that would hold would be taken off the menu, and the mushrooms would go there and then on the menu. This ability to nourish and feed and focus on the season and the moment, you could say the terroir if you want to, seems to slant more feminine than masculine.
So, of course, there's a middle ground for us all to enjoy. And it doesn't mean there's one or the other. I just think that those girls, oh my God, they've written amazing books. And what I try and do in my books is I want to be the best version of me. And they've got to work, and they've got to be interesting enough and predictable enough and boring enough. People never talk about predictable and boring. Like if it's just excellent ideas, like, okay, well, so I try and split it up to like 20% pushing and 80% I know you will love. But I think, I'm just trying to get as many people to find a reason to cook. So I need to... That's how we started. So I'm trying to break down the reasons as to why you wouldn't cook. Women are the best cookbook writers. In the end, you have a woman behind you, your wife. Yeah. Which is testing your recipes. So who, tell me, is writing this cookbook? Well, what a wonderful thing to... I think as a writer, from my experiences, like... no one's really invented anything. No. Unless they've invented sunshine or water, no one's invented anything. Every time I thought I invented something, about 5 to 10 years later, I find out that a Roman did it 2,000 years ago. So like, I've gotten... all my ego's been beaten up and it's left at the door like 15 years ago. But you might discover an ingredient somewhere. You never know. Yeah, I mean... so many trips. People could cook 2,000 years ago, and they really could. And everything, of course, 100 years ago, everything was organic, and the idea of eating in the seasons and preserving is such a beautiful thing. But I think like the people around me help sculpt these books, and I try not to get into fashions. It's amazing. I get a lot of pressure from outside to ride the fashions. And it really is, I find it deeply unappealing. Oh, this has gone mad on TikTok. I like... Oh, who cares? And then often what happens is I go onto TikTok and someone's like baking a feta cheese around tomatoes and turn it into a pasta. And I'm like, have you not looked at my book from 7 years ago? I did it with ricotta. That's the original recipe. But you did not do it on TikTok. Yeah. That's the point. And of course, feta is available everywhere and ricotta's not. So, but anyway... So we have to come to an end. Yeah, we do. It's been very nice. It was very nice talking to you. It was a big honor for us. It really was. Thank you. Thank you very, very much. I'm very grateful that you crossed the border and you came over. And in a world where we could have done this on a Zoom, here we are. Yes. Here we are. Thank you so much for having us. Thank you. Mensch, das Schöne ist doch... Was denn? Das ist doch ein wunderbares Interview gewesen. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Wir waren müde, wirklich müde am Schluss und hungrig auch und übernächtigt ein Stück weit, aber schön. Und wir sind ja jetzt wahrscheinlich, ich könnte es mir vorstellen... Ende des Jahres eingeladen zur Restauranteröffnung in Berlin. Glaube ich nicht. Ich glaube, aus den Augen, aus dem Sinn. Meinst du, man hat uns schon wieder vergessen? Ja, ich glaube. Aber wir waren doch so gut drauf und haben uns so gut verstanden. Ja, und unser Vibe ist so gut angekommen. Absolut. Grüße gehen raus. Außerdem, was man ja nicht weiß, eine der Marketingdamen, die reizende junge Dame, hat ja ihren Freund in Köln. Ja. Die ist ja öfters hier. Und sie ist sie nicht auch Follower unseres leckersten Podcasts? Das weiß ich nicht. Aber Sie haben das gegoogelt alles. Ja, wir sind verbunden bei LinkedIn. Oh. Yes. Gut. Dann würde ich sagen, schreibst du sie nochmal an. Was ist denn jetzt, wann müssen wir unsere Flüge buchen? Ja. So, dann kommen wir dahin. Ja. Vielleicht kommt ja Otto Lengi auch. Ja. Oder wir gehen zu Otto Lengi. Ja, was auch immer. Die Zeit wird's zeigen. So ist's. Ne? Wir haben ja noch dieses Jahr tatsächlich noch ein paar Reisen im Petto. Ne? Dürfen wir das schon sagen? Nein, dürfen wir nicht. Nein, aber wir haben... Aber weißt du was? Wir hätten es ja nie gedacht, aber das Who is Who der Köche lädt uns zu sich nach Hause. Lädt sich uns ein. Lädt uns zu sich ein. Ja, so. Das ist doch großartig. Ja. Also wir dürfen ja sagen, dass wir demnächst in Hamburg sind. Wir dürfen sagen, dass wir in Brüssel sind. Nein. Das dürfen wir sagen. Nein. Doch? Ja. Man weiß doch, was machen die in Brüssel? Wer ist denn in Brüssel? Ja, siehst du, weiß keiner. Was machen wir in Hamburg? Wer ist denn in Hamburg? Weiß doch niemand. Weiß niemand. So.
Naja, wir verplappern uns. Genau. Das war's für dieses Mal, oder? Ja, Oder schade. Patrick, hast du noch was? Nein. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja. Ne? Nein, ich habe nichts mehr. How time flies if you have fun. If you have fun. Yes. Absolut. Alle Links zu dieser Folge findet ihr in unseren Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Ne? Ja, da gibt es ja, wie gerade schon erwähnt, ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir hier vorgestellt haben. Insta, Facebook, da sind wir natürlich auch unter Kochbuchcheck zu finden und freuen uns da über eure Nachrichten. Ne? Auch gerne neue Trinkspiele. Ja, absolut. Warum nicht? Ne? Absolut. Schau mal, die sind besoffen jetzt, wer da mitspielt. Die sind besoffen und wir waren nicht Teil davon. Ja. Das ist schade. Schäbig ein Ja, Stück weit. wir sagen mal Tschö und Adieu. Und immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben. So ist das. So ist's. Tschüss zusammen. Tschüss. So. Also wenn wir dann das nächste Mal nach London fliegen. Nach New York steht auch noch. New York steht an, genau, New York. Aber wenn wir dann nach London fliegen, dann kochen wir.